Bajo el sol abrasador de Sevilla, Diego Trapezo con sus propios pies, y los libros que cargaba caeron al suelo como un castillo de naipes. El eco de las risas de los transones resonó en sus oídos, pero lo que más le dolió fue la mirada de Javier, el chico más popular de la facultad, observándolo desde la esquina, con una sonrisa burlona. Diego, con el corazón latiendo como un tambor, recogió sus cosas, diciendo que la tierra lo tragara. Siempre había sido el empollón del profe, el estudiante modelo de la Universidad de Sevilla, el que memorizaba cada detalle de las clases de literatura y resolvía ecuaciones en la pizarra sin titubear. A sus 19 años, Diego era un joven reservado, de mirada profunda y un corazón que guardaba secretos que en el mismo se atrevía a confesar. Su vida giraba en torno a los libros, las notas perfectas y las expectativas de su familia, que lo veían como el orgullo de su pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Javier, en cambio, era todo lo que Diego no era: carismático, rebelde, el alma de cualquier fiesta. A sus 20 años, era el capitán del equipo de fútbol de la universidad, con un encanto natural que atraía a todos. Pero detrás de su fachada de seguridad, Javier cargaba con una prisión que nadie veía, la de mantener una imagen perfecta, mientras lidiaba con preguntas sobre sí mismo que no sabía cómo responder. Esa tarde, mientras Diego recogía sus libros, Javier se acercó, no con su habitual air de superioridad, sino con algo distinto en los ojos. ¿Necesitas ayuda, cerebrito? Dijo, agacándose para recoger un cuaderno. Diego, sorprendido, murmuró un gracias, apenas audible, sintiendo un calor subral por el cuello. Nunca habían hablado más allá de algún comentario en clase, y ahora, de repente, Javier estaba allí, a centímetros de él, con una sonrisa que no parecía burlona, sino curiosa. La conversación fue breve, pero dejó a Diego desconcertado. Javier le preguntó por una clase de literatura que había faltado, algo sobre Lorca, y Diego respondió con su habitual precisión. No pudo evitar notar como Javier lo miraba, como si quisiera decir algo más. Cuando se despidieron, Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué Javier, el chico que todos admiraban, le había hablado? ¿Y por qué su corazón latía tan rápido? Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de Javier resonaban en su mente, y una parte de él, una que siempre había reprimido, comenzó a susurrar preguntas que lo aterrorizaban. En su pequeño apartamento, rodeado de libros, se miró al espejo y se preguntó quién era realmente. Nunca había hablado de sus sentimientos, ni con sus amigos ni con su familia. En un pueblo tradicional como el suyo, ciertas cosas no se dicen. Pero esa mirada de Javier había despertado algo que Diego no podía ignorar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Javier estaba en su habitación, mirando el techo. Había visto algo en Diego esa tarde, algo que lo había hecho detenerse. No era solo su inteligencia, sino una vulnerabilidad que lo intrigaba. Javier, que siempre había tenido todo bajo control, sintió por primera vez que algo se lo escapaba. Había crecido en una familia donde la hombría se medía por la fuerza y la conquista, pero ahora, frente a la imagen de Diego, sentía una confusión que lo llenaba de miedo y, a la vez, de una extraña esperanza. Los días siguientes en la universidad fueron una danza de miradas furtivas.
Diego notaba a Javier observándolo en clase. Y cada vez que sus ojos se cruzaban, sentía una corriente eléctrica. Javier, por su parte, comenzó a buscar excusas para acercarse. Una pregunta sobre apuntes, un comentario sobre el profesor. Pero lo que parecía una simple curiosidad pronto se convirtió en algo más profundo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir, Javier interceptó a Diego en la biblioteca. Hoy, cerebrito, dijo, con una mezcla de nerviosismo y desafío. ¿Te importaría ayudarme con el examen de literatura? Estoy perdido con Lorca. Diego, sorprendido, asintió, aunque su corazón latía con fuerza. No podía creer que Javier, el chico que todos consideraban intocable, lo estuviera pidiendo ayuda. Pero lo que Diego no sabía era que esa petición era solo el comienzo de un viaje que los cambiaría a ambos para siempre. El primer encuentro en la biblioteca fue incómodo. Diego llegó con una pila de libros y apuntes perfectamente organizados, mientras Javier se presentó con una libreta casi vacía y una sonrisa que intentaba disimular su nerviosismo. Sentados en una mesa apartada, bajo la luz tenue de las lámparas, comenzaron a hablar de bodas de sangre. Diego explicaba con pasión los simbolismos de Lorca, pero no podía evitar notar como Javier lo miraba más a él que a los apuntes. ¿Siempre iris tan serios? Preguntó Javier de repente, rompiendo el silencio. Diego se sonrojó, sin saber qué responder. No es serios, es. Concentrado, murmuró, ajustándose las gafas. Javier rió. Una risa suave que hizo que Diego se sintiera extrañamente ligero. Por primera vez, no se sintió juzgado por ser el empollón. Pero también sintió algo más. Algo que lo asustaba. Una atracción que no podía nombrar. A medida que las sesiones de estudio se multiplicaban, la barrera entre ellos comenzó a desmoronarse. Javier empezó a compartir pequeños detalles de su vida, las expectativas de su padre, un exfutbolista que quería que él siguiera sus pasos, las noches de insomnio pensando en un futuro que no sentía suyo. Diego, a su vez, habló de su pueblo, de las miradas de orgullo de su madre, pero también de la soledad de ser el único que sonaba con algo más grande que una vida predecible. Una noche, mientras caminaban por las calles empedradas de Triana, Javier se detuvo frente al río. Diego, ¿alguna vez has sentido que no encajas? Preguntó, con la voz temblorosa. Diego lo miró, sorprendido por la vulnerabilidad en sus ojos. Todo el tiempo, respondió, casi en un susurro. En ese momento, bajo la luz de las farolas, sus manos se rozaron por un instante, y ambos se quedaron paralizados. Ninguno dijo nada, pero el air entre ellos se llenó de una tensión que ninguno podía ignorar. Sin embargo, no todo era tan simple. En la universidad, los rumores comenzaron a circular. Algunos compañeros notaron las miradas, los encuentros casuales. Una tarde, Diego escuchó a un grupo de chicos burlándose de él en el pasillo. ¿Qué pasa, cerebrito? Ahora eres el tutor personal del capitán. Las palabras dolieron, pero lo que más lo hirió fue ver a Javier a lo lejos, riendo con sus amigos como si nada hubiera pasado. Diego sintió una punzada en el pecho. ¿Era todo esto un juego para Javier? ¿Estaba él solo imaginando algo más? Y esa noche, Diego decidió confrontarlo. Lo esperó fuera de la biblioteca, con el corazón en la garganta. Cuando Javier apareció, Diego no se contuvo.
¿Por qué haces esto? ¿Es una broma para ti? Javier Paladesio, sorprendido por la intensidad de Diego. No es una broma. Respondió, pero su voz vaciló. Es solo que no sé cómo manjar esto. Por primera vez, Diego vio miedo en los ojos de Javier, y eso lo desarmó. No era el chico arrogante que todos ven. Era alguien atrapado en sus propias inseguridades. La conversación terminó sin una resolución clara, pero dejó una semilla de entendimiento. Diego comenzó a darse cuenta de que Javier también estaba luchando con algo interno, algo que iba más allá de la presión de ser perfecto. Y Javier, por su parte, empezó a cuestionarse por qué sentía una necesidad tan fuerte de estar cerca de Diego, de escuchar su voz, de ver su sonrisa tímida. Mientras tanto, en casa, Diego enfrentaba otra batalla. Su madre, una mujer devota y tradicional, comenzó a notar su distracción. ¿Qué te pasa, hijo? Últimamente estás en las nubes. Le dijo una noche durante la cena. Diego esquivó la pregunta, pero el peso de su secreto crecía. Sabía que su familia no entendería lo que sentía, no por Javier, no por ningún hombre. En un país como España, donde la modernidad chocaba con las raíces conservadoras, Diego sentía que vivía en dos mundos. Javier, por otro lado, lidiaba con su propio conflicto. Su padre lo presionaba para que destacara en el fútbol, para que fuera el hombre de la familia. Pero cada vez que estaba con Diego, sentía que podía ser alguien más, alguien auténtico. Una noche, solo en su habitación, Javier se miró al espejo y pronunció en voz baja las palabras que nunca se había atrevido a decir. Soy gay. Las palabras lo liberaron y lo aterrorizaron al mismo tiempo. El camino de ambos estaba lleno de obstáculos, pero cada encuentro, cada conversación, los acercaba más, no solo el uno al otro, sino a sus propias verdades. Lo que no sabían era que el destino estaba a punto de ponerlos a prueba de una manera que ninguno esperaba. El verano en Sevilla era implacable, pero la tensión entre Diego y Javier ardía con más fuerza que el sol. Sus sesiones de estudio se habían convertido en algo más. Momentos robados donde las palabras sobre literatura se mezclaban con confesiones faladas y miradas que decían lo que sus bocas calaban. Una tarde, mientras relían versos de Lorca bajo la sombra de un naranjo en el campus, Javier tomó la mano de Diego por un instante. Fue un gesto fugaz, pero suficiente para que el mundo de Diego se detuviera. ¿Qué haces? Susurró Diego, con el corazón a punto de estallar. Javier retiró la mano rápidamente, mirando al suelo. No sé. Admitió, con la voz quebrada. Solo. Sé que quería hacerlo. Diego no respondió, pero su silencio hablaba por él. Por primera vez, se permitió imaginar que lo que sentía no era una fantasía, sino algo real. Sin embargo, la realidad pronto los alcanzó. Un compañero del equipo de fútbol, Carlos, los vio juntos en la biblioteca y no tardó en esparcir rumores. Al día siguiente, Diego encontró una nota en su mochila. Cuidado, cerebrito, no todos quieren verte con el capitán. El mensaje, anónimo pero cruel, lo hizo estremecerse. No era solo el miedo al rechazo, era el temor de que su mundo, tan cuidadosamente construido, se derrumbara. Javier, por su parte, enfrentaba su propia tormenta. Sus amigos comenzaron a hacer comentarios mordaces, preguntando por qué pasaba tanto tiempo con el empollón. Una noche,
en un bar de Triana, uno de ellos lo confrontó. ¿Qué pasa, Javi? ¿Te gusta el cerebrito o qué? La risa de los demás corto como un cuchillo. Aunque Javier intentó reírse, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa noche, bebió más de la cuenta, intentando ahogar las preguntas que lo atormentaban. Diego, mientras tanto, lucaba con su conciencia. Cada vez que estaba con Javier, sentía una libertad que nunca había conocido, pero también un miedo que lo paralizaba. Una noche, su madre lo encontró mirando una foto de Javier en su teléfono. ¿Quién es ese chico? Preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y sospecha. Diego mintió, diciendo que era solo un compañero de clase. Pero la mirada de su madre le dejó claro que no la había convencido. El punto de inflexión llegó en una fiesta universitaria. Diego no solía asistir a esos eventos, pero Javier lo convenció para que fuera. Bajo las luces parpadeantes y la música atronadora, Javier se acercó a Diego y, en un momento de violencia impulsado por el alcohol, lo llevó a un rincón oscuro del local. Diego, necesito decir algo. Comenzó, con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera continuar, Carlos y otros chicos del equipo los interrumpieron, riendo y haciendo comentarios hirientes. Javier, atrapado entre el miedo y la vergüenza, no dijo nada, y Diego, herido, salió corriendo. Esa noche, Diego lloró por primera vez en años. Se sintió estúpido por haber creído que alguien como Javier podría sentir algo por él. Pero lo que más le dolió fue darse cuenta de cuánto lo quería, cuánto había llegado a significar para él. Decidió que no podía seguir así. Tenía que hablar con Javier, aunque fuera para poner fin a esa confusión. Al día siguiente, lo buscó en el campo de fútbol. Javier estaba practicando, pero al ver a Diego, dejó de do y corrió hacia él. Lo siento, dijo, antes de que Diego pudiera hablar. No supe cómo reaccionar anoche. Estoy asustado. Diego, con los ojos llenos de lágrimas, respondió. Yo también. Pero no puedo fingir que no siento nada por ti. Las palabras colgaban en el aire, pesadas, liberadoras. Por un momento, parecía que todo iba a resolverse. Pero entonces, Carlos apareció, con una sonrisa cruel. Vaya, que escena tan tierna, dijo, sacando su teléfono. Antes de que pudieran reaccionar, grabó un video de ellos y lo compartió en un grupo de la universidad. En cuestión de horas, el rumor se convirtió en un incendio que amenazaba con consumirlos a ambos. El video se propagó como un virus. En menos de un día, toda la universidad parecía saberlo. Diego y Javier, el empollón y el capitán, tenían algo. Los mensajes crueles, las risas en los pasillos, las miradas de desprecio se convirtieron en una pesadilla para Diego. Javier, por su parte, enfrentó la furia de su equipo, que lo acusó de traicionar su imagen. Pero lo peor vino de su padre, quien lo llamó esa noche y lo exigió explicaciones. ¿Qué es esta vergüenza, Javier? ¿Qué lo has hecho en nuestra familia? Diego, encerrado en su apartamento, sintió que el mundo se le venía encima. Su madre, al enterarse por un vecino que había visto el video, lo confrontó con lágrimas en los ojos. ¿Y es verdad, Diego? ¿Y es eso lo que eres? La pregunta lo destrozó. Intentó explicarse, pero las palabras se lo aturaron. Finalmente, solo pudo asentir, y su madre, sin decir más, salió de la habitación.
El silencio que de yo fue más doloroso que cualquier grito. Javier, mientras tanto, lucaba con su propia batalla. Sus amigos lo evitaban. Y Carlos, convertido en el líder de las burlas, no perdía oportunidad de humillarlo. Pero lo que más le dolía era saber que había herido a Diego. Una noche, incapaz de soportar la culpa, fue a su apartamento. Diego lo dejó entrar, pero su mirada era fría. No puedo seguir así, Javier, dijo. No puedo ser tu secreto. Javier, con lágrimas en los ojos, respondió. No quiero que seas un secreto. Pero no sé cómo hacer esto. Nunca he sentido algo así. Esa conversación marcó un antes y un después. Por primera vez, hablaron con total honestidad. Javier confesó que siempre había sabido que era gay, pero que el miedo al rechazo lo había mantenido encerrado en una fachada. Diego, por su parte, admitió que nunca había tenido el valor de enfrentar sus sentimientos hasta que lo conoció. Juntos, decidieron que no podían dejar que el miedo los definiera. Pero el mundo exterior no les dio tregua. En la universidad, las cosas empeoraron. Diego fue acusado en las redes sociales, y Javier fue expulsado del equipo de fútbol por causar disturbios. La prisión los llevó a un punto crítico, pero también los unió. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, lejos de los ojos curiosos, en pequeños cafés escondidos o en las orillas del Guadalquivir, donde podían ser ellos mismos. Una noche, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Javier tomó la mano de Diego y no la soltó. No me importa lo que digan, dijo, con una determinación que Diego nunca había visto en él. Quiero estar contigo. Diego, con el corazón acelerado, asintió. Por primera vez, esos serían libres, aunque fuera solo por un momento. Sin embargo, la libertad tenía un costo. La madre de Diego, incapaz de aceptar la verdad, le pidió que ese fuera de casa. Con el corazón roto, Diego se mudó a un pequeño hostal, apoyado por Javier, quien también enfrentaba la desaprobación de su familia. Juntos, comenzaron a construir un refugio en medio del caos, un lugar donde podían ser ellos mismos, aunque fuera solo el uno con el otro. Sin un hogar al que volver, Diego se sintió perdido, pero la presencia de Javier le dio fuerza. Juntos, comenzaron a enfrentar las consecuencias de su verdad. En la universidad, decidieron no esconderse más. Caminaban juntos por los pasillos, ignorando las miradas y los susurros. Algunos compañeros los apoyaron, especialmente un grupo de amigos de Diego que siempre habían admirado su valencia silenciosa. Pero otros, como Carlos, no se llevan en su hostilidad. Una tarde, durante una protesta estudiantil por los derechos LGBT en la Plaza de España, Diego y Javier decidieron unirse. Fue un momento de catarsis, rodeados de banderas arcoíris y gritos de libertad, se tomaron de la mano frente a todos. Para Diego, fue como quitarse un peso de encima. Para Javier, fue un acto de rebeldía contra todo lo que lo había atado. Pero el momento fue interrumpido por un grupo de chicos, liderados por Carlos, que los enfrentó con insultos. Javier, harto, dio un paso al frente y respondió con una calma que sorprendió a todos. Puedes odiarme, pero no voy a dejar de ser quien soy. Ese acto de valencia inspiró a Diego. Y esa noche, escribió una carta a su madre, contando todo lo que sentía, no solo por Javier, sino por sí mismo.
Lo explico como había luchado toda su vida para ser el hijo perfecto, pero que ahora necesitaba ser fiel a su corazón. No sabía si ella la liria, pero escribirla lo liberó. Javier, por su parte, enfrentó a su padre. En una conversación tensa, le dijo la verdad. Que amaba a Diego, que no seguiría sus pasos en el fútbol, que quería ser libre. Su padre, furioso, le dio la espalda, pero Javier sintió que, por primera vez, estaba tomando las riendas de su vida. A medida que los días pasaban, Diego y Javier encontraron una comunidad que los acogió. Una profesora de literatura, la doctora López, los apoyó y los invitó a un grupo de estudiantes que organizaban charlas sobre diversidad. Ali, conocieron a otros jóvenes que, como ellos, luchaban por ser aceptados. Esas conexiones les dieron esperanza, un recordatorio de que no estaban solos. Sin embargo, el camino no era fácil. Diego tuvo que trabajar turnos nocturnos en un café para pagar el hostal. Y Javier perdió la beca deportiva que lo ayudaba con la universidad. Pero juntos, se apoyaban. Estudiaban en la misma mesa de la biblioteca, compartían sueños de un futuro donde pudieran ser libres, y se permitieron no rendirse. A medida que el otoño llegaba a Sevilla, Diego y Javier comenzaron a construir una vida juntos. Alquilaron un pequeño apartamento en el barrio de la Macarena, un lugar modesto pero lleno de vida. Las paredes estaban decoradas con notas de sus clases, fotos de sus paseos por el río y recuerdos de los momentos que los habían unido. Por primera vez, tenían un espacio que era solo suyo. Sin embargo, el pasado no los dejaba en paz. La madre de Diego respondió a su carta con un mensaje breve pero esperanzador. Necesito tiempo, hijo, pero te quiero. Fue un pequeño rayo de luz, suficiente para que Diego no perdiera la fe. Javier, por otro lado, no tuvo la misma suerte. Su padre cortó todo contacto, pero su hermana menor, Ana, lo llamó en secreto para decirle que lo apoyaba. Esas pequeñas victorias les dieron fuerza. En la universidad, las cosas mejoraron lentamente. La doctora López los ayudó a presentar una queja formal contra Carlos, quien fue sancionado por su comportamiento. Aunque no todos los aceptaron, encontraron aliados inesperados, compañeros que, inspirados por su valencia, comenzaron a hablar abiertamente sobre sus propias luchas. Una noche, mientras celebraban su primer mes en el apartamento, Javier sorprendió a Diego con un regalo, un cuaderno lleno de poemas que había escrito en secreto, inspirados en él. Diego, emocionado, lo abrazó, y por primera vez, se besaron sin miedo, sin mirar por encima del hombro. Fue un momento de pura felicidad, un recordatorio de que, a pesar de todo, habían encontrado algo verdadero. Pero la vida seguía poniendo pruebas. Diego recibió una oferta para estudiar un semestre en Barcelona, una oportunidad que siempre había sonado. Sin embargo, significaba dejar a Javier, que luchaba por encontrar su lugar en el fútbol. La idea de separarse los aterrorizaba, pero también sabían que su amor no podía basarse en el miedo. Tras largas noches de conversación, decidieron que Diego iría a Barcelona. Si esto es real, sobrevivirá la distancia, dijo Javier, aunque su voz temblaba. Diego asintió, permitiendo volver. Antes de partir, pasaron una última noche en el Parque de María Luisa, bajo las estrellas,
Permitiendos que esto no era un adios, sino un hasta pronto. Los meses en Barcelona fueron un torbellino para Diego. La ciudad, con su energía vibrante y su comunidad diversa, lo hizo sentirse más libre que nunca. Estudió con pasión, hizo nuevos amigos y, por primera vez, se sintió cómodo en su propia piel. Pero cada noche, hablaba con Javier por videollamada, compartiendo risas, sueños y miedos. La distancia los puso a prueba, pero también fortaleció su vínculo. Javier, mientras tanto, encontró un nuevo propósito. Inspirado por Diego, comenzó a estudiar periodismo, con la idea de escribir historias que dieran voz a quienes, como él, habían luchado por ser aceptados. También se unió a un grupo de apoyo para jóvenes LGBT, donde encontró una comunidad que lo ayudó a sanar las heridas de su pasado. Cuando Diego regresó a Sevilla, el reencuentro fue mágico. Se encontraron en la misma calle donde todo comenzó, bajo el mismo sol ardiente. Se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado, y en ese momento, supieron que habían superado la prueba más difícil. Habían aprendido a amarse, no solo el uno al otro, sino a sí mismos. La madre de Diego, tras meses de reflexión, lo invitó a casa. No fue fácil, pero comenzaron a reconstruir su relación. Javier, por su parte, recibió una carta de su hermana, diciendo que su padre empezaba a ablandarse. No era perfecto, pero era un comienzo. Un año después, Diego y Javier estaban en la Plaza de España, rodeados de amigos y aliados, celebrando el orgullo. Habían pasado por el rechazo, el miedo y la incertidumbre, pero habían salido más fuertes. Diego, y no solo el empollón, era ahora un joven que inspiraba a otros con su valencia. Javier, y no solo el capitán, era un hombre que había encontrado su voz. Mientras el sol se ponía, tomados de la mano, miraron al horizonte. Habían aprendido que el amor no era solo un sentimiento, sino una lucha, un acto de valencia, un compromiso con la verdad. Y en ese amor, encontraron el significado de sus vidas, ser libres, ser auténticos, ser ellos mismos.